Okay, so let's get started. So welcome to ekinstitute. So we are doing how to crack net and select series. So in the series level, we are trying to look in how to crack and what are the tips and tricks to solve artificial intelligence questions. So this is the second free session on artificial intelligence. So last session we're discussing about what is a basic concept of artificial intelligence. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு ஒரு basic concept பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் we were discussing about some of the some questions, சில questions பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி we were discussing So அதுக்கு முன்னாடி we were discussing about how to எப்படி வந்து questions வந்து கேட்பாங்க, என்னென்ன மாதிரியான questions கேட்பாங்க, எவ்வளவு questions கேட்பாங்க அப்படிங்கிற அனாலிசிஸ் வந்து நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இது வந்து லாஸ்ட் செஷன் வருது. ஸோ இந்த செஷன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா we will more focus on some more problems. ஸோ ரிலேட்டட் சில ப்ராப்ளம்ஸ் எடுத்துட்டு அந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து how to solve those problems tricks and tricks பார்க்கலாம். ஸோ சைட்ல ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம்ஸும் I try to explain what is the concept behind. ஸோ எதுக்காக அந்த கான்செப்ட் வந்து யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்ற அந்த கான்செப்டோட அப்ளிகேஷனை I try to explain. Okay. So again, so if you have any questions or any doubts or voice from below work, if I'm not audible, so please feel free to stop by any time. Okay. So we'll start up. Okay. So this is just a continuing session related to the previous one. So so last time we were discussing about 4 questions. So like 1, 2, 3, 4. Okay. Yes, it is the puzzle. So I gave this as an exercise. So I guess you can solve anything. So we'll move on to next question. So it is related to fuzzy. So one of the easiest scoring of fuzzy relation, fuzzy logic, fuzzy operations, fuzzy set. So in the fuzzy related it is very simple actually. So difficult, but actually it is very simple. So one of the easiest scoring topic fuzzy. So நம்ம லாஸ்டா ஃபஸில ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்தோம். ஸோ மின் மேக்ஸ் ரிலேட்டடா ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்தோம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா there are 2 sets given. ஸோ 2 ஃபஸி செட்டு, ஸோ A and B. ஸோ இந்த செட்டில் we were trying to find out a min and max ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். ஸோ we are trying to combine. ஸோ கம்பைன் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன் ஆட் பண்ணுறோம், 2 செட்டையும் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஆட் பண்ணும்போது we need to perform 2 operations. இது ஜென்ரலி நம்ம ஜென்ரல் செட்டில் பண்ண மாட்டோம். ஸோ ஃபஸியில் மட்டும் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது மாதிரி 1 operations அந்த அதர் ஆப்ரேஷன் அந்த மாதிரியான. So பாத்தீங்கன்னா first you have to do a min operation, right? அதுக்கப்புறம் வெளியில ஒரு max operation எடுக்கணும். So this is the first type of question நம்ம பார்த்தோம். So the next type of question related to fuzzy பாத்தீங்க அப்படின்னா first this is related to relation. Okay. So question படிப்போம். So question பாத்தீங்கன்னா there are let R and S be 2 fuzzy relations defined as, so R be a relation, R be one of the fuzzy relation and S என்றது இன்னொரு fuzzy relation. So it is given in the form of a matrix. So x1, x2, then y1, y2. So x1 and x2 represent the row, and y1 and y2 represent the columns. Okay. And some numbers 0.6, 0.4, 0.7, and 0.3. So it's a matrix format. And there is an S, another fuzzy relation. So this is also given in the form of a matrix. So y1, y2, so 2 rows, and then 3 columns. Okay, columns are represented by z1, z2, z3. Then the resulting relation T, which relates E elements of universe X to the elements of universe Z using max-min composition is given by. So here நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த 2 ரிலேஷன் இருக்கு. இந்த 2 ரிலேஷன் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா we are trying to composite. Okay, so we are trying to combine. Okay, so by using a method called as max-min composition method. Okay, so இதான் இதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். So first we need to understand what is max-min composition. அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது we need to understand. So what is max-min composition?
Yeah. So what is max min composition? So what is max min composition அப்படின்றத we need to understand. So first, so இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா it is just a general matrix. So I hope எல்லாருக்கும் matrix multiplication எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So we have to do a matrix multiplication மாதிரி தான் இது. 0.6, then 0.4, so 0.7, 0.3. So this is the first matrix, and then let's take the second matrix. Second matrix has 0.8, 0.0, you have 0.5, and we have 0.6, and we have 0.1, then we have 0.4. So first, usually when the matrix is multiplied, we will be checking whether the matrix is compatible or not. So compatible எப்படி check பண்ணுவோம் அப்படின்னா, so இந்த matrix ஓட yeah, so in the matrix size எழுதுவோம். So in the matrix size பார்த்தீங்கன்னா there is a 2 rows and 2 columns, so 2 cross 2, right? So அதே மாதிரி இந்த matrix பார்த்தீங்கன்னா there is 2 rows again, 3 columns, right? So number of columns in the first matrix and the number of rows in the second matrix should be same. அப்பதான் வந்து இது compatible matrix multiplication வந்து perform பண்ண முடியும். So அதே மாதிரி when you have a fuzzy relation representative of a matrix, so இந்த compatibility இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணும். So இப்போ இது ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கு, so அதனால it is compatible, so we can perform the composition operation. Okay, so என்ன மாதிரி composition பண்ண போறோம் அப்படின்னா we have to perform max min composition. Okay, max min அப்படின்னா என்னன்னா, so it is very similar to நம்ம matrix multiplication பண்ற மாதிரி தான், but we are not going to do a multiplication. அவ்வளவுதான். Okay, so matrix multiplication எப்படி பண்ணுவோம்? So you take the first row, multiply with the first column, again take the first row and multiply with the second column, again take the first row and multiply with the third column. Okay, so அந்த மாதிரி. So but don't do multiplication. So multiplication பண்ணாம just நம்ம combine மட்டும் பண்ணுவோம். So 0.6 and 0.8, 0.6 comma 0.8. Okay, okay, then 0.4, 0.0. Okay, now so என்ன மாதிரி composition அப்படின்னா it is a max min composition. What is max min அப்படின்னா, first do a minimum. So what does it mean? இப்போ இந்த ரெண்டுத்துல எது minimum அப்படின்னு பார்க்கணும், அதே மாதிரி இந்த ரெண்டுத்துல எது minimum அப்படின்னு பார்க்கணும். Okay, and அதுக்கப்புறம் you will get something that, so அதுல எது max ன்னு பார்க்கணும். So that is called as max min composition. Okay, now try to find out the minimum of this. So இப்போ இதோட min பார்த்தீங்கன்னா 0.6 and 0.8. So இதுல வந்து minimum வந்து 0.6. அதே மாதிரி 0.4 and 0.0. So இதுல வந்து minimum பார்த்தீங்கன்னா 0.0, just 0 actually. So இப்போ இது ரெண்டுத்துல எது max ன்னு பார்க்கணும். So எது max? 0.6 is the max. So 0.6. So நம்ம matrix I mean again we'll write it in the form of a matrix. Okay, so matrix நோட first row first column element பாத்தீங்க அப்படின்னா it is 0.6. So again இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எவ்வளவு number of rows and columns இந்த resultant matrix அந்த நீங்க இந்த ரிலேஷன் நீங்க காம்போசிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வர ரிலேஷனோட சைஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா, so இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கேன்சல் பண்ணிடுவோம். So you will have 2 cross 3. So resultant matrix எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, so it will contain 2 rows and 3 columns. Okay, so now similarly, so we will perform other things. So first row எடுத்துப்போம், அடுத்தது second column. So first row second column, so you will have, I'll erase this. Okay, so first row 0.6, yeah, 0.6 comma 0.5, then again min of 0.4, is that, yeah, 0.4 comma 0.6. So இப்போ இது ரெண்டுத்துல minimum பாத்தீங்கன்னா 0.5, right?
and இதுல min வந்து 0.4. இப்போ இது ரெண்டுத்துல max வந்து it is 0.5. So this is going to be first row, second column. Okay, first row, second column, 0.5. Okay, then similarly, so take the அடுத்த row. So this is not going to change actually. Yeah. So first row, third column. So 0.6, 0.6, comma 0.1, then 0.4, 0.4. The minimum on the 0.1, and either minimum and be value. So let's take one of the value. That's it. So we will max on the 0.4. So this is going to be first row, third column. First row, third column. So we are done with the first. We are done with first row. So we'll move on to second row. So if a second row is over column, we have to compose. Okay. Second row, which is 0.7, 0.8, then again min of, okay, 0.3, comma 0.0. So minimum among these two is 0.7, 0.0. So the maximum is 0.7. So this is going to be second row, first column, 0.7. Second row, first column. Then again. Yeah. So 0.7, second row, second column, 0.7 and 0.5. Okay. Then 0.3 and 0.6. So minimum among these two is 0.5. So idla minimum வந்து 0.3. So இப்போ idla maximum வந்து 0.5. 0.5. So this is going to be second row, second column is 0.5. So next we'll move on to the last element. Okay. So last element is 0.7 and 0.1, then 0.3 and 0.4. So minimum among this is 0.1, then minimum among this is 0.3. So if the renditla maximum under 0.3, so 0.3 is going to be second row, third column. So if the option recover 0.6, 0.5, 0.4, then 0.7, 0.5. So this one. So this is the correct answer. Okay. Any questions? Any questions? Okay, so நம்ம இங்க பார்த்தது max bin composition. So இதே மாதிரி வந்து there is a one more composition called as max product composition. So அதை நான் சொல்றேன் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு. That is called as max product. So இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த விதமான ப்ராடக்ட் மல்டிப்ளிகேஷனே பண்ணிருக்க மாட்டோம் ஆக்சுவலி. ஸோ லுக்ஸ் லைக் மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன், பட் நம்ம இதில் எந்த மல்டிப்ளிகேஷனும் பண்ணிருக்க மாட்டோம். பட் அதில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வில் டூ அ ப்ராடக்ட், மேக்ஸ் ப்ராடக்ட்டை வந்து வில் டூ அ மல்டிப்ளிகேஷன். ஸோ அது எப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு எலமெண்ட் மட்டும் சொல்கிறேன்.
ஸோ மேக்ஸ் ப்ராடக்ட். ஸோ யூஸ்வலாக நம்ம வந்து மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, so we will take the first row and first column. Okay, general multiplication வந்து 0.6 multiplied by 0.8 plus 0.4 multiplied by 0.0. So இதை வந்து ஆட் பண்ணி first row first element எழுதும். இது வந்து general matrix multiplication rule. Okay, so இப்போ max product rule. So as per max product rule நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, so we are not going to sum add பண்ண மாட்டோம். Instead, so இது ரெண்டா பிரிச்சு 0.6 multiplied by 0.8, then 0.4 multiplied by 0.0. இப்போ இதுக்கு ஒரு வேல்யூ வரும் இல்லையா? ஸோ 0.6 into 0. So 0.6 into 0.8. So you'll get 0.48. And 0.4 multiplied by 0 is going to be 0.0. Instead of doing a summation, we are going to take a max out of it. Max product. That's the max product composition. So the maximum 0.48 is the maximum. So we will take 0.48. Okay, so this is another type of composition. So when for example, question 11, if it is asked to perform a max product composition, so ipo panna maadhiri da, but idhula enna panna porona, we are going to do a product. ரெண்டு ப்ராடக்ட்ல எது வந்து ஹையஸ்ட் ப்ராடக்ட்டோ அதை நம்ம எடுத்துக்க போறோம். ஓகே, ஸோ ரெஸ்ட் எல்லாமே சேம். Any questions, doubts? Okay, so moving on to next question. Okay, so this is the actual artificial intelligence use பண்றது. So question படிப்போம். So question says that a neuron with 3 inputs. Yeah, so ஒரு vector கொடுத்திருக்காங்க. So 0.2, -0.1, 0.1. So t refers to transpose. So இங்க நம்ம t கொடுத்திருக்க பேர் வந்து transpose, which means so இது வந்து it is given as a row vector. So இது நம்ம வந்து column vector வந்து actually எடுத்துக்கணும். So ஏன் சொல்றேன் column vector, எதுக்காக இந்த மாதிரி column vector அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. And then there is something called as bias which is theta equal to 0. The input vector is again a row vector. Okay, so that is also transposed. 0.2, 0.4, 0.2. Okay, this is a row vector. Then the total input to the neurons. So now we have to calculate what is the total input. Generally, there is a formula for it. Okay, just a simple formula calculation or formula apply panni the formula values substitute panni multiply and addition panna appadina we will get the value. Okay, so just a quick background of it. So a neuron with the 3 inputs. So 3 inputs. So which means what does it mean abina? So we have 3 inputs. We have input number 1, input number 2, and then input number 3. So more input. So here input number 1, let's say x1, x2, x3. x1, x2 and x3 தான் வந்து இந்த x அப்படிங்கிற வெக்டர் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. So for x1 it is 0.2, and then for x2 it is 0.4, and x3 it is 0.2. So இது பாத்தீங்கன்னா இந்த காலம் ஃபேஷன்ல இருக்கு இல்லைங்களா? So 0.2, 0.4, 0.4 and 0.2. So that is the reason. So it is given as transpose. So row vector வந்து actually நம்ம column vector நம்ம வந்து ட்ரீட் பண்ணணும். Column vector நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும். அதுக்காக இந்த transpose கொடுத்திருக்கேன். Okay, and then there is something called as weight vector. So இந்த weight vector பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு இன்புட்டையும் வந்து கனெக்ட் பண்றதுக்கு there is something called as weight.
So let's say call it as W1, W2, and W3. So in the weight எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா so weight vectorலேருந்து வரும். So let's say W1 is 0.2 and W2 is minus 0.1 and then W3 is again 0.1. So again இதுவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா it is represented as 0.2 minus 0.1 and 0.1. Again this is a column vector. அதனால தான் வந்து it is given as transpose. With in the weight மாதிரி there is a one more parameter called as bias. So in the bias வந்து we have to take it, but இங்க வந்து bias வந்து it is not given. It is given as 0. Okay, which means நம்ம bias வந்து consider பண்ணணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. இப்போ the question is, so இது there is a இப்போ இது எல்லாம் சேர்த்து input வந்து so these circles, right, the small circles, these small circles are nothing but neuron. Okay, so in the neuron we need to pass a value, a single value, ஒரே ஒரு value வந்து நம்ம pass பண்ண போறோம். So we have 3 different values as an input. அந்த 3 input வந்து so we are going to send it as a single value to this neuron. So என்ன value நம்ம வந்து pass பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து question. Okay, so for this there is a formula. Okay, the formula is total input is equal to weight vector transpose, okay, multiplied by the input vector x plus bias theta. Okay, so just the formula. So just we have to substitute the given values and then get the value. That's it. Weight vector. So weight vector என்ன கொடுத்திருக்காங்க? It is given as 0.2 minus 0.1, 0.1 transpose, right? So இப்போ நம்ம இங்க ஒரு transpose இருக்கு. So இதுக்கு ஒரு whole transpose இருக்கும். அப்ப transpose and transpose will get cancelled, correct? So transpose to transpose எடுத்தீங்கன்னா you will get the same value. So அதனால so this one is going to be the row vector இருக்கும். So 0.2, then minus 0.1, then 0.1. Okay, so it's a multiplication. So it's basically a vector multiplication or matrix multiplication. X, so what is x? 0.2, 0.4, 0.2, the whole transpose, which means நம்ம என்ன பண்ணணும், இதை transpose பண்ணிக்கணும். The row vector has to be converted into column vector, right? So column vector எழுதணும். So 0.2, 0.4 and then 0.2. Suppose நம்ம வந்து இந்த column vector எழுதல அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா நமக்கு வந்து இது ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் தானே, மேட்ரிக்ஸ் வந்து மல்டிப்ளை பண்றதுக்கு முன்னாடி கம்பேட்டபிலிட்டி செக் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா மேட்ரிக்ஸ் வந்து கம்பேட்டபிளா இருக்காது, அதனால மேட்ரிக்ஸ் வந்து மல்டிப்ளை பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால தான் we have to convert. So one should be a row vector and other should be a column vector so that we can multiply it. Okay, plus bias. So bias is given as 0, right? So அதனால நம்ம அதை இக்னோர் பண்ணிக்கலாம், not a problem. So இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. So 0. First take the first row and multiply with the first column. இங்கே ஒரே ஒரு row ஒரு column தான் இருக்கு, அதனால not a problem. So 0.2 into 0.2, then minus 0.1 into 0.4 plus 0.1 into 0.2. So 0.2 into 0.2, it is going to be 0.04 minus 0.1 into 0.4 is 0.04 plus 0.1 into 0.2 is 0.02. Okay, so this will get cancelled. So you'll have 0.02. So this is the answer. Right? So here நம்ம இங்க பேசிக்கா எங்க தப்பு பண்ணோம் அப்படின்னா so 0.2. So instead of putting up 0.04 போறதுக்கு பதிலா 0.4 னு போட்டுருவோம். அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா 0.1 and 0.4, இது வந்து 0.4 அப்படின்னு போட்டுருவோம். Okay, anyways it is going to get cancelled, அதனால ப்ராப்ளம் இல்லை. பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா 0.1 into 0.2. So instead of putting a 0.02, we'll put it as 0.2. ஆன்சர்லையும் பாத்தீங்க அப்படின்னா you have 0.20. So இதை செலக்ட் பண்ணிடும். ஓகே, ஸோ மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபார்முலா தெரியும், எப்படி அப்ளை பண்றதுன்னு தெரியும். ஆனா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மிஸ்டேக் கால்குலேஷன்ல சிம்பிளா மிஸ்டேக் பண்ணிடுவோம். ஸோ மிஸ்டேக் பண்ணிட்டு ராங் ஆப்ஷன் வந்து செலக்ட் பண்ணிடுவோம். ஸோ பி கேர்ஃபுல் வித் கால்குலேஷன் பார்ட். ஓகே, ஸோ சின்ன கால்குலேஷன் இருந்தாலும் ஸோ ட்ரை டு டூ இட் கேர்ஃபுல்லி. ஸோ தட் ஏன்னா ஆன்சர்ஸ் வந்து கன்ஃபியூசிங் ஆன்சர்ஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2 ஆன்சர்ஸுமே இருக்கும். ஸோ நம்ம எடுத்தோடனே 1 தான் கரெக்ட்னு செலக்ட் பண்ணிட்டோம்னா இட் இஸ் ராங் ஆன்சர் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து
neurons related questions கேட்டாங்க அப்படின்னா so this is the formula to be இந்த formula நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Okay, any questions? Okay, fine. We'll move on to the next question. Okay, so this is related to logical reasoning. So logical reasoning வந்து நம்ம discrete mathematics படிச்சிருக்கோம். So அதே same thing தான் வந்து இங்கேயும் இருக்கு, ஏஐ இருக்கு, பட் லிட்டில் நோஷன் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம், யூசேஜ் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம், அவ்வளோதான். பட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற அதே கான்செப்ட் தான். ஸோ டிஸ்கிரீட் மேத்தமேட்டிக்ஸில் யூஸ் பண்ணுற அதே கான்செப்ட், அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ லெட்ஸ் see the question. So consider following two rules, R1 and R2. Okay, so premises, proportions, rules, so எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம். ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எப்படி வேணாலும் வந்து we can call it. Consider following two rules, R1, R2 in logical reasoning and artificial intelligence. So anyways நமக்கு வந்து ஃபார்முலாவோ இல்லைனா வந்து மெத்தடாலஜியோ வந்து டிஃபர் ஆக போகிறது கிடையாது. ஓகே, ஸோ இது ஸ்பெசிஃபிக்காக இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஜிக்கல் ரீசனிங் அண்ட் ஏஐ அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபிக்காகவே கொஸ்டின் வந்து சொல்லிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ டூ ரூல்ஸ் R1. ஸோ ஃப்ரம் ஏ இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு சூப்பர் செட் ஆப்ரேட்டராக இருக்கும். நீங்கள் செட் படிச்சிருப்பீங்க. செட்ல இருந்து திஸ் ஆப்ரேட்டர் இஸ் கால்ட் சூப்பர் செட் ஆப்ரேட்டர். ஓகே, லாஜிக்கல் ரீசனிங்ல திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் இம்ப்ளிகேஷன் ஆர் இம்ப்ளைட் சிம்பிள். ஓகே, நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து நம்ம இம்ப்ளிகேஷனுக்கு வந்து ஆரோ மார்க் சொல்லியிருப்போம். ஸோ அதே மாதிரி there is a one more symbol for implication is called as the superset symbol. So what does it mean? So alpha implies beta. So இதுக்கு தான் அர்த்தம். ஓகே, from alpha implies beta actually. Okay, so இது வந்து புதுசாக இந்த சிம்பிள் கிடையாது. So you can also use this symbol. Okay, so I'll share you one link. அந்த லிங்க்ல போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா a lot of உங்களுக்கு நிறைய சிம்பிள்ஸ் கிடைக்கும். என்னென்ன சிம்பிள்ஸ் நம்ம வந்து யூஸ் பண்றோம் அப்படின்றது. So in the Wikipedia page level, you can find out all the symbols. So logic in the logical reasoning related use பண்ற எல்லா symbols and அதுக்கான மீனிங் எல்லாம் வந்து இதில் நீங்க பார்த்துக்கலாம். ஓகேங்களா? So it will be useful. So இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த லிங்கை. Okay, let's come to the question. Let's come back to the question. So what does it mean? So from A implies B. Okay, and A. ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம்? and A இங்கே வந்து நம்ம சட்டன் படிக்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து டிவைடட் பை அப்படின்னு தான் படிப்போம். இது வந்து ஆக்சுவலி டிவைடட் பை கிடையாது. ஓகே, ஸோ இது ரெண்டுத்தை யூஸ் பண்ணி ஓகே திஸ் இஸ் ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட், திஸ் இஸ் another statement. Okay, so statement number 1 is from A alpha implies beta and the second statement is just alpha. So from using these two statements we are concluding. Okay, this inter is nothing but therefore அந்த மாதிரி மீனிங்ல எடுத்துக்கணும். ஓகே, therefore beta அப்படின்னு இதுக்கான அர்த்தம் வந்து இதுதான். This is not division. Okay, this is implies. Okay, so இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி we are concluding this. அதான் என்னுடைய அர்த்தம். So this is rule number 1 is known as modest tolerance. Okay, empty. And rule number 2 again from alpha implies beta and negation of beta. Okay, so using these two we are implying or we are concluding that not of or negation of alpha. So it is known as modest poneness. Okay, which is called as MP.
ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு ரூல்ல வந்து எந்த ரூல் வந்து கரெக்ட், ரெண்டு ரூலுமே கரெக்டா இல்லை விச் ஒன் இஸ் ரூல் இஸ் கரெக்ட் அப்படின்றத வந்து we need to find it out. ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா only R1 is correct, then R2 is correct, then third option is R1 and R2 both are correct, and neither R1 nor R2 is correct. ஓகே, ஸோ இப்போ இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் தான். ஓகே, ஸோ இதை ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு we need empty and what is empty. ஸோ இதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா we will easily answer this question. ஓகே, ஸோ I'll tell you what is empty and empty. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நீங்களே ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ which one will be the right answer. ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ modest cleanliness empty. What does it mean? So P implies Q. Okay, and then not of Q or negation of Q. Okay, by using the statement P implies Q and not of Q. So abdina we can conclude that it is not of P. Okay, so இது வந்து empty. So similarly empty, modest ponens. Okay, empty. Okay, the same thing. So P implies Q. Okay, and you have P. By using these two I can conclude that it is Q. So இது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, அதாவது P implies Q and not of Q, அதாவது Q நடக்கல, Q இல்லவே இல்லை அப்படின்னா, ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணி ஐ கேன் சே தட் கண்டிப்பா வந்து P-யும் வந்து நடந்திருக்காது அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் let me give an example. So simple understand பண்ணிக்கிற மாதிரி. Excuse me, sir. Yes. Sir, இப்போ நீங்க அந்த இதுல சொன்னதுல P implication Q அப்படின்னு சொல்லிருக்கீங்கல்ல சார்? ஆமா. If P then Q அந்த இதுதானே சார்? ஆமா கரெக்ட். இம்ப்ளிகேஷன் அப்படின்னா இம்ப்ளிகேஷன்னா வந்து if then தான். ஓகே, சோ இப்போ இதை நீங்க ரிக்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா if P then Q அதானே? then Q correct. then Q. Okay, so not of Q. So second statement வந்து பாத்தீங்கன்னா not of Q. So இப்போ இது ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி you can conclude that it is not of Q. So not of P. ஓகேங்களா? ஸோ அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா if P then Q. ஓகே, இது வந்து அப்படியே நீங்க போட்டுட்டீங்க அப்படிதானே சார்? ஆமா கரெக்ட். ஸோ then P. ஸோ இது ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி can conclude that there is Q. Okay, so say for example if it rains, for example now ஒரு statement எழுதுறேன். If it rains then cloudy. Okay, then cloudy. Then cloudy. Okay, so if not rain then not cloudy. Okay, so not Q னா அர்த்தம் for not cloudy. So இப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி we need to conclude whether rain மழை வந்துச்சா மழை வரல அப்படின்னு கன்க்ளூட் பண்ணணும். ரெயின் மழை இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா கிளவுடியா இருந்திருக்கும். ஸோ நாட் கிளவுடினா அர்த்தம் இல்ல கிளவுடி இல்ல அப்ப கண்டிப்பா வந்து மழை வந்திருக்காது. ஸோ விச் மீன்ஸ் நாட் ரெயின். ஸோ இது வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா பை யூசிங் நெகேஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து சொல்றதுக்கு பேர் தான் எம்டி. ஸோ இப்போ இங்க வாங்க, இதுக்கு இதே எக்ஸாம்பிள் இங்க எடுங்க. ஸோ இஃப் இட் ரெயின்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஃப் இட் ரெயின்ஸ். Okay, so இப்போ வந்து P, I say it is raining. Then cloudy. கண்டிப்பா வந்து rain இப்ப இருக்கு அப்படின்னா it is cloudy. So you can conclude that it is cloudy. Okay, so இது வந்து empty. Can you say which one is correct option? So
சார் ஆப்ஷன் 4 சார். ஆப்ஷன் 4. ஓகே, எப்படி சொல்றீங்க? நீங்க மாடஸ்ட் டாலன்ஸ்க்கு வந்து நீங்க என்ன சொல்லிருக்கீங்கன்னா if p then q, அதுக்கு வந்து not q not p அப்படின்னு சொன்னீங்க சார். இங்க ஆனா ஃபர்ஸ்ட் இதுல வந்து நம்மளுக்கு ஆல்பா இம்ப்ளைஸ் பீட்டா அப்படிங்கிறதுல and alpha divided by inter beta அப்படின்னு தானே சார் கொடுத்துருக்காங்க. இட் இஸ் நாட் கரெக்ட் தானே சார்? சோ அப்ப R1 ஆக்சுவலா என்னது? தப்பு. ஐ மீன் அது ஆக்சுவலா என்னது? அது எம்டியா எம்டியா? புரியல சார். R1 ஆக்சுவலா எம்டியா? இங்க வந்து R1 வந்து என்ன கிளைம் பண்றாங்க? R1 வந்து இங்க வந்து உங்களுக்கு MP ஆக்சுவலி. MP, ஆமா, MT கிடையாது, இட் இஸ் ஆக்சுவலி MP. சோ அதே மாதிரி R2 வந்து MT ஆக்சுவலி கரெக்ட். சோ உங்களுக்கு MT ல வந்து எப்பவுமே வந்து உங்களுக்கு வந்து நெகட்டிவிட்டி வரும். அதே மாதிரி MP ல வந்து யூ டோன்ட் ஹேவ் நெகட்டிவிட்டி இருக்காது. சோ நெகட்டிவ் ஃபார்ம்ல நீங்க ரெப்ரசென்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் டொலனஸ். ஓகே, சோ அதே மாதிரி வந்து நெகட்டிவ் யூஸ் பண்ணாம இது பண்ணீங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து இங்க நீங்க இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, P பாசிட்டிவ். P is for positive. Okay, so T is for negative. Okay sir, thank you sir. ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அடுத்து இன்னொரு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ சென்ஸ் இதை மாற்றி கொடுத்துக்கிறதுனால ஸோ கண்டிப்பாக R1 இஸ் கரெக்ட், இதுவும் நாட் அ கரெக்ட் ஆன்சர். R2 இஸ் கரெக்ட், திஸ் இஸ் ஆல்சோ நாட் அ கரெக்ட் ஆன்சர். போத் ரெண்டுமே கரெக்ட் கிடையாது. நைதர் R1 or R2 இஸ் கரெக்ட். ஸோ fourth one இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு இந்த இதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும். ஸோ இதை தெரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ இதை வந்து இந்த இது நம்ம ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணலாம். ஓகேங்க, any other questions? Doubts? Okay, so we'll move on to the next question. I think இது நம்ம லாஸ்ட் செஷன்ல வந்து இதே மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் பார்த்தோம். So it's very simple. So உங்களுக்கு digital logic fundamental வந்து, so there is a first order logic. So given statement, so R Q and P or negation of Q. So இப்போ இதனுடைய ஈக்குவலன்ட் ஃபார்ம் வந்து கண்டுபிடிக்கணும். Okay, so I'll give you a clue. Okay, so since இது ரொம்ப சிம்பிள் அப்படிங்கிறதுனால இதை நான் உங்களுக்கு எக்ஸசைஸாக கொடுக்குறேன். You can try it by yourself. So இங்க பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டேர்ம்ஸ் இருக்கு, கரெக்டுங்களா? ஸோ இப்போ வந்து யூ ஹேவ் டு டூ இது வந்து நீங்கள் உங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா யூஸ் பண்ணி ஹேவ் டு டிஸ்ட்ரிபியூட் இட். ஸோ வாட் டஸ் இட் மீன்? ஸோ டேக் அ அண்ட் ஆர் எடுத்துக்கோங்க. இந்த ஆரை வந்து இப்போ இந்த செகண்ட் டேர்முக்குள்ள கொண்டு போகணும். ஸோ ஆர் யூ ஹேவ் டு கம்பைன் இட் வித் P. அதே மாதிரி ஆர் யூ ஹேவ் டு கம்பைன் இட் வித் நெகேஷன் ஆஃப் Q. பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சிம்பிள் பண்ணோம் அப்படின்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும். ஸோ சிம்பிள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்பவுமே வந்து உள்ள இருக்கிற சிம்பிளை வந்து வெளியில கொண்டு வரணும், வெளியில இருக்கிற சிம்பிளை வந்து உள்ள கொண்டு வரணும். ஓகே, ஸோ இப்போ இங்க உள்ள என்ன சிம்பிள் இருக்கு? ஆர் இருக்கு, ஆரை வந்து வெளியில கொண்டு வாங்க. அதே மாதிரி வந்து உள்ள என்ன சிம்பிள் இருக்கு? ஆண்ட் இருக்கு, ஆண்டை வந்து உள்ள கொண்டு வரணும். ஓகே, ஸோ ஆண்ட் இங்கே ஆண்ட் வந்துடும், அதுக்கப்புறம் இங்கேயும் ஆண்ட் வரும். இது ரெண்டுத்தையும் வந்து வில் கம்பைன் இட் வித் ஆர். Okay, so similarly take Q. So Q you have to combine it with P. Then again Q you have to combine it with negation of Q. Right? So same thing. So inga and varum, inga and varum, adukapra inga R varum. Okay. Now Q இங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துலயும் வந்து 3 டேர்ம்ஸ் தான் இருக்கு. 1 2 3 1 2 3. So நமக்கு நீ கிடைச்சிருக்கு 4 டேர்ம் கிடைச்சிருக்கு. So அப்போ we have to eliminate ஏதோ ஒரு டேர்ம் வந்து எலிமினேஷன் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ பாருங்க, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்க வந்து R and P டிஃப்ரெண்ட் வேரியபிள்ஸ், R and not Q டிஃப்ரெண்ட் வேரியபிள்ஸ், Q and P டிஃப்ரெண்ட் வேரியபிள்ஸ். பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா Q and Q சேம் வேரியபிள். ஒன்று நெகேஷன் இல்லாமல் இருக்கு, இன்னும் நெகேஷன்ல இருக்கு. ஓகே, ஸோ இதனுடைய அதாவது இது மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா திஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் ஃபால்ஸ் ஆக்சுவலி, ஆல்வேஸ் ஃபால்ஸ். ஸோ இப்போ இதை நம்ம இக்னோர் பண்ணிடலாம். ஸோ சென்ஸ் இது வந்து ஆர் அப்படிங்கிறதுனால யூ கேன் இக்னோர் திஸ். ஸோ அப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர் அண்ட் பி ஆர்
ஆர் அண்ட் நெகேஷன் ஆஃப் கியூ, அதுக்கப்புறம் கியூ அண்ட் பி. ஸோ இப்போ 3 டேர்ம் வந்துருச்சு. ஸோ இதில் ஏதோ ஒரு டேர்ம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டேர்ம் மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ தேர் இஸ் ஸ்லைட் ஒரு சின்ன ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் வந்து அண்ட் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, உள்ள வந்து ஆர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ சின்னதாக வந்து ஒரு ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணீங்க. ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் யூ கேன் ட்ரை அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இது நம்ம லாஸ்ட் வீக்லாம் லாஸ்ட் செஷனில் பார்த்த அதே எக்ஸாம்பிள் தான் இது. பட் கொஞ்சம் லிட்டில் எக்ஸ்பேன்ஷனோட இருக்கு, அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்டோட லாஜிக் இந்த மாதிரி வந்து சிஎன்எஃப் கன்வர்ஷன். ஸோ அது ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும். ஸோ இது வெரி சிமிலர் டு உங்கள் பூலியன் அல்ஜிப்ரா கான்செப்ட். பூலியன் அல்ஜிப்ரா நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற அதே தியரம்ஸ் அதே மாதிரி தான் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, so we'll move on to the next question. So இதுவும் வந்து the same thing, first order logic FOL ல வர்றது தான். So it's very simple actually. So இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, so there is some other கொஞ்சம் symbols, கொஞ்சம் extra symbols இருக்கு, அவ்வளவுதான். So இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா for every, so இந்த symbol பேர் வந்து for every or for each, அல்லது for all, so இந்த symbol, and then x, and then q of x. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா negation இருக்கு. So இதனுடைய ஈக்குவலன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஓகே, ஸோ எப்பவுமே நெகேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம சிஎன்எஃப்ல பார்த்துருங்க, whenever you want to convert to CNF, நெகட்டிவ் வெளியே இருந்துச்சு அப்படின்னா ட்ரை டு டேக் இட் இன்சைட், உள்ள கொண்டு போயிடுங்க அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ இந்த மாதிரி நெகேஷன் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து உள்ள கொண்டு போயிடுங்க. ஸோ உள்ள கொண்டு போக ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் நெகேஷன் ஆஃப் ஃபார் எவ்ரி. ஓகே, அதுக்கப்புறம் there exists actually. Okay, so negation of there exists and then x, then you will have that exists x actually, and then which means இப்போ நெகேஷன் அப்ளை பண்ணிட்டீங்க. ஸோ விச் மீன்ஸ் தேர் நாட் எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்னு ஆகும். அதுக்கப்புறம் எகெயின் ஒரு நெகேஷன் ஆஃப் கியூ ஆஃப் எக்ஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஆப்ஷனாகவே இருக்கு. ஸோ இப்போ இது நம்ம செலக்ட் பண்ணிடுவோம். ஆக்சுவலி என்ன அப்படின்னா when you are applying a negation to there exist, okay, so that will convert into for all actually, for all. So இந்த சிம்பிள் வந்து இப்படி மாறிடும், for all மாறும். Okay, so which means second option, so B is the right answer. So இந்த question நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா when you are applying a negation to there exist, so there exist when you are applying a negation, so that will be converted into for all. Okay, so there exists a symbol, even there exists, so that will be converted to for. Okay, no, option D வந்து இங்க நெகேஷன் கொண்டு வரணும் இல்லைங்களா. ஸோ ரெண்டு டேர்ம் ஆக்சுவலி. ஸோ தேர் எக்ஸிஸ்ட் x, ஓகே, ஸோ தென் q ஆஃப் x. ஸோ இப்போ நீங்கள் நெகேஷன் உள்ள கொண்டு வரும்போது ரெண்டு டேர்முக்குமே வந்து நீங்கள் வந்து நெகேஷன் கொண்டு வரணும். ஸோ இதில் வந்து நெகேஷன் q வந்து நெகேஷன் இல்லை, இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து நெகேஷன் இல்லை. ஸோ அதனால ஆப்ஷன் டி வந்து இஸ் நாட் ரைட் ஆன்சர். அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து நெகேஷன் அப்ளையே பண்ணல. ஐ மீன் நெகேஷன் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க, பட் this should be converted to for all. So அதுங்க இல்லை, அதனால third option is also not correct. இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒன்லி ஃபங்க்ஷனுக்கு மட்டும் தான் நெகேஷன் அப்ளை பண்ணிருக்காங்க. இதுல வந்து தேர் எக்ஸிஸ்டுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணல. ஸோ அதனால this is also not right answer. So B is the right answer. Okay, so
we'll move on to the final question. So this is related to last session we were discussing about separable, linearly separable path. So they related than that. So linearly separable, non-separable. Interrelated. So and or nor இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா it is linearly separable problems, and then XR and not XR is linearly inseparable. Here so we have so ரெண்டு கிளாஸ் இருக்கு, class number 1 and class number 2. And the class number 1 and class number 2 ல வந்து பாத்தீங்கன்னா you have some points கொடுத்திருக்காங்க. So 1 1.5 and then 1 minus 1.5. minus 2 2.5 minus 2 ரெண்டு கிளாஸ் இருக்கு. So நம்ம இதே மாதிரி தான் we need to find out the decision boundary between the two classes using a single perceptron. Okay, so what does it mean? So again நம்ம இந்த graph apply இந்த graph போடுங்க. Graph வரைஞ்சீங்கன்னா like we'll have 1 2 minus 1 and minus 2 here, then 1 and 2 minus 1 minus 2, we have 1 and 2. 5 இருக்கனால let's take 3 எடுத்துப்போம். Again minus 3, இங்க வரும் minus 3. Class 1 C1 1 1.5. Okay, so 1 and 1.5. This is class 1. Then 1 and minus 1.5. 1 and minus 1.5. So this is again. Okay, then minus 2 2.5. Minus 2 2.5. So this is class 2. Okay, and then minus 2 minus 2.5. So here it is minus 2. Again, this is class number 2. So இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா class 1 and class 2 வந்து பிரிக்கிறதுக்கு வந்து we need to draw a single line. So ஒரே ஒரு single line, ஒரு linear line வரையணும். So that linear line should separate your class 1 and class 2. Okay, line வரைங்க, இங்க லைன் வரைங்க. எந்த லைன் வரைஞ்சாலும் ஏன்னா ஆல்ரெடி செப்பரபிளா தான் இருக்கு, it is easily separable actually. Okay, but question என்ன அப்படின்னா, so there are some equations given, there are some line equations given. இந்த line equations வந்து எந்த ஈக்குவேஷன் வந்து which satisfy the class இந்த ஸ்ப்ளிட் வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணும் அப்படின்றது தான் இந்த क्वेश्चन. Okay, now so இத எப்படி வந்து ஆன்சர் பண்றது அப்படின்னா, so we have to do so before that, so ஒரு நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த for each the four option we need to find out x value, I mean x1 value and x2 value. ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து we need to find out for each of the equation. Okay, so first one எடுத்துப்போம். option number 1, x1 plus x2 plus 1.5 equal to 0. Okay, so substitute x1 equal to 0. So x1 equal to 0 போட்டிங்க அப்படின்னா you will get x2 equal to minus 1.5. Correct? So அதே மாதிரி substitute x2 equal to 0. x2 0 போட்டிங்க அப்படின்னா you will get x1 equal to minus 1.5. Correct me? So now you will get 2 points for number 1. You will get 2 points. என்னென்ன points? 0, minus 1.5. Then minus 1.5, 0. So இப்போ இதுக்கு வந்து இதை வந்து இங்க plot பண்ணுங்க. Okay, so 0 minus 1.5. 0 0 minus 1.5. 1.5 இங்க வரும். Okay, and then okay, and then minus 1.5, 0. So minus 1.5 comes over here, then 0. So இப்போ இந்த ரெண்டு லைன், இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குல்ல, அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து try to connect it by a line. So இப்போ நீங்க கனெக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா okay, you will get a straight line like this.
இப்போ இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை பிரிக்குது பாருங்க, கிளாஸ் 2 ஆக்சுவலாக பிரிக்கணும். ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பிரிச்சிருக்குன்னா கிளாஸ் 1 C1 C1 C2 இது ஒரு கிளாஸ் ஆகும், C2 இந்த ஒரு C2 வந்து இன்னொரு கிளாஸ் ஆகும் பிரிஞ்சிருக்கு. விச் மீன்ஸ் திஸ் இஸ் நாட் த ரைட் ஆன்சர். ஆக்சுவலாக அங்கே எப்படி பிரியணும்னா C1 C1 ரெண்டு C1 வந்து ஒரு சைடில் இருக்கணும், அடுத்த C2 வந்து இன்னொரு சைடில் இருக்கணும், அடுத்த ரெண்டு C2 வந்து இன்னொரு சைடில் இருக்கணும். ஸோ அப்படிதான் வந்து கிளாஸிஃபை ஆகணும். ஆனால் இது வந்து சரியாக கிளாஸிஃபை ஆகல. ஸோ விச் மீன்ஸ் ஆப்ஷன் 1 இஸ் நாட் கரெக்ட். So similarly, we have to try it for other. Okay. So now let's go to same way. X1 plus X2 minus 1.5 equal to 0. So again, put X1 equal to 0. So I'll get X2 equal to 1.5. X2 equal to 0. Put X2 equal to 0. You will get X1 equal to 1.5. So two pointer. So 0, 1.5. Then 1.5, 0, right? 0, 1.5 inge varum. Then you will have 1.5, 0 again inge varum. Again the panninga appadina C2 C1 C1 C2 in the C2 வந்து இன்னொரு சைடுல வந்து, which means this is also not classifying properly, split பண்ணல. Number 3, option number 3 வந்து பாத்தீங்கன்னா you will have x1 equal to minus 1.5. So x1 equal to minus 1.5. So இப்படி வந்துடும். So இங்க ஒரு லைன் வரைவீங்க. So when you draw a line like this, so இதெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா C1 C1 ரெண்டு C1 ரெண்டு C2 இதெல்லாம் ஒரே கிளாஸ்ல போயிடும். So which means this is also not the right answer. Okay. So let's go to, so this should be the correct answer, right? So x1 x1 sorry இங்க வந்து 1.5. so இது வந்து இந்த சைடுல வரும். ஆப்ஷன் நம்பர் 3 வந்து இந்த சைடுல, சோ அதனால இது ரெண்டுமே ஆப்ஷன் கரெக்ட் கிடையாது. so actually option number 2 is the right answer. Yeah, option number 2 is the right one actually. So option number 2 பாத்தீங்க அப்படினா it will separate it correctly. Yeah, right. So maybe நீங்க கரெக்ட்டா ப்ராப்பரா டிரா பண்ணி பாத்தீங்க அப்படினா you will get it. சார் அப்ப கூட அதுல C1 வந்து தனியா இருக்கும்ல சார், அப்படி ஆப்ஷன் 2 இருந்தா? ஆப்ஷன் 2 தனியா வராது இல்லைங்களா? மீன்ஸ் ரெண்டு C2 வந்து ஒரே சைடுல இருக்கு. ஒன் 1.5 இருக்கும். ஓகே, ஒரு நிமிஷம் டிரா பண்ணி காமிங்களா சார்? ஒரு நிமிஷம். ஓகே, ஒரு நிமிஷம். Okay, so we'll proper area. One, 2, 3, minus 1, minus 2, and minus 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, minus. Let's say this is x1 and this is x2. x2 dash, x1 dash. Okay, so 1 and minus 1.5. So 1
1 and 1.5 C1, then 1 and minus 1.5, 1 and minus 1.5 C1, minus 2 2.5 C2. Yeah, minus 2 is x1, so minus 2 2.5. And minus 2 minus 2.5 C1 C2. Sir, C2. Yeah, so இங்க ஒரு C2 வரும், so minus 2 minus 2.5, so இங்க வந்து ஒரு C2. Okay, so x1 plus x2 plus 1.5. so இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா you will have 2 points, so ஒன்னு வந்து 0, minus 1.5. Minus 1.5. இன்னொன்னு minus 1.5, 0 sir. Okay, so இப்போ 0 x1 வந்து 0, x2 வந்து minus 1.5, so minus 1.5 இங்க வரும், இங்க வரும். Okay, so use அந்த so 1.5. Yes sir. Minus 1.5, so then x1 is minus 1.5 இங்க வரும், so 0 அதனால இங்க இருக்கும். So when you try to draw a line, okay, இங்க பாத்தீங்கன்னா இப்படி வரும். ஆமா சார். So you have C2 C1 இது ஒரு கிளாஸ் 1, இது பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு கிளாஸ் வந்துரும். Actually இந்த C2 வந்து இந்த கிளாஸ் 2ல வந்திருக்கும், ஆனா வரல. So அதனால வந்து first option is not a right answer. Okay. So similarly we'll go to the other one. இப்போ செகண்ட் ஆப்ஷனுக்கு வாங்க. So second option என்ன வரும்? We'll have 0, plus 1.5 அப்புறம் 1.5, 0. So yes. x1 is 1.5. Sorry, x2 is 1.5. So அப்போ இங்க வரும். கரெக்ட்டுங்களா? அடுத்து 1.5, 0. x1 is 1.5. So 1.5 இங்க வரும். Yes sir. Okay, so again இப்போ நீங்க இத டிரா பண்ணீங்க அப்படினா so this is minus 2.5 2.5 so இதுவும் நீங்க இது பண்ணும்போது சார் அப்ப டிரா பண்ண மாதிரி இதையும் டிரா பண்ணுங்களே. ஓகே ஒரு நிமிஷம். சோ ஓகே 0 அதுக்கப்புறம் 1.5 is x1 இங்க இருக்கும் 1.5 0 x2 then x1 இங்க வந்து it is 1.5 yes okay 1.2 so when you draw so okay so இப்போ draw பண்ணீங்க அப்படினா so c2 c1 கிளாஸ்ல வந்துரும் c1 இந்த c1 மட்டும் இன்னொரு கிளாஸ்ல போயிடும் ஆமா சார் ஓகேங்களா சோ அப்ப அதுதான் சார் கேட்டேன். நீங்க 2 தானே சார் ஆன்சர் சொன்னீங்க? 2 இல்ல 3. ஓ மாத்தி சொல்லிட்டேனா? எஸ் சார் நீங்க சொல்லும்போது 2 சொன்னீங்க சார். சாரி ஓகே சோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ நாட் ஓகே அது அடுத்தது பார்க்கலாம். சோ தேர்ட் ஆப்ஷன் வரும். சோ தேர்ட் வரும்போது you will have x1 equal to minus 1.5 so x1 so இங்க வரும். so இங்க வந்து so when you draw your line வருவீங்க. so this will definitely பாத்தீங்கன்னா c1 c2 ரெண்டு c2 வந்து இந்த சைடுல இருக்கும், c1 வந்து இந்த சைடுல, ரெண்டு c1 இந்த சைடுல இருக்கும், which means இது கரெக்ட்டா வந்து கிளியர் ஆகும். அதனால third option is the correct answer. okay and இது வந்து உங்களுக்கு fourth option is also correct. so fourth பாத்தீங்கன்னா x1 equal to 1.5 வரும். அப்ப அதுலயுமே c1 வந்து ஒரே லைன்லயே இதா இருக்கும் இல்லையா சார்? இல்ல நீங்க போட்டீங்க நீங்க இப்ப இங்க போட்டீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா
அப்ப இதுவும் கரெக்டா சார்? C1 2 C1 2 C2 இதெல்லாம் ஒரே கிளாஸ்ல வந்துரும். அப்ப இது ஃபோர்த் ஆப்ஷன் வந்து நாட் கரெக்ட். ஃபோர்த் வந்து கரெக்டா வராது. தேர்ட் இஸ் தி ரைட் ஆன்சர். சோ இப்போ நீங்க இங்க வரைஞ்சீங்கன்னா என்ன ஆயிடும்னா C1 C1 C2 C2 நாலுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரே கிளாஸ்ல வந்துரும். So it is wrong. So third option தான் வந்து கரெக்ட். எனக்கு இது மட்டும் தான் சார் புரியல. எப்படி நீங்க இல்ல சார், இப்போ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் புரிஞ்சு செகண்ட் ஆப்ஷன் புரிஞ்சது, இப்போ தேர்ட் ஆப்ஷன் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் இப்போ இதுலயுமே வந்து C2 அப்படிங்க இந்த x1 + 1.5 அப்படிங்கிற ஈக்குவேஷன்ல தான் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே லைஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்றீங்க. இந்த கிளாஸ்லயுமே C1 அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டுமே அந்த ஒரே லைன்ல தானே சார் இருக்கு. அப்படின்னா ஏன் அதை மட்டும் பாருங்க. ஓகே, நான் உங்களுக்கு ரெண்டு லைன் டிரா பண்றேன். ஓகே, ஸோ இது ஒரு ஓகே. இங்க பாத்தீங்கன்னா C2 C2 இது ஒரு சைடுல இருக்குங்களா, இந்த சைடுல C1 C1 இது ஒரு சைடுல இருக்குங்களா. ஆமா சார். ஓகே, அப்ப இந்த ஒரு கிரீன் லைன் வந்து என்ன பண்ணிடுச்சுன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டுத்தையும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடுச்சு. C2 வந்து கம்ப்ளீட் C2 ஒரு சைடு, C1 வந்து இன்னொரு சைடு ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடுச்சு. ஓகேங்களா. பட் இப்ப இந்த ப்ளூ கலர் லைன் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ளூ கலர் லைனுக்கு இதுக்குள்ளேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா C1 C2 ரெண்டுமே வந்துருச்சு. 4 பாயிண்ட்டும் இதுக்குள்ளதான் இருக்கு. C2 குள்ள தான் இருக்குதுங்கறீங்களா? இல்ல இல்ல இல்ல, இந்த லைனுக்குள்ள இருக்கு பாருங்க. ஓகே, இந்த கிரீன் லைன் என்ன பண்ணுது? ஓகே, இது கொஞ்சம் தெளிவா போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இந்த கிரீன் லைன் என்ன பண்ணுதுன்னா C1 சரி C2 C2 ஆமா சார். ப்ளூ லைன் என்ன பண்ணுதுன்னா 4 பாயிண்ட்ஸ் ஒரே லைன்ல ஒரே பக்கம் வந்துரும். ஒரே சைடுல இருக்கு. C1 இப்படி இருக்கு. சோ நம்மளோட இது என்ன அப்படின்னா we need to draw a single line. அந்த சிங்கிள் லைன் என்ன பண்ணோம்னா ரெண்டு கிளாஸ் வந்து பிரிக்கணும். சோ இப்போ இந்த லைன் தான் கரெக்டா வந்து பிரிக்குது. பட் இந்த லைன் பாத்தீங்க அப்படின்னா பிரிக்கல. சோ முன்னாடி இதுல பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் நம்பர் 1க்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எப்படி வந்திருக்குன்னா C2 C1 C2 C1 இப்படி வந்திருக்கும். இது ஆப்ஷன் நம்பர் 1. ஆமா சார். இப்போ ஆப்ஷன் நம்பர் 2 பாத்தீங்கன்னா C2 C1 C1 இப்படி வந்திருக்கும். எஸ். ஓகேங்களா. சோ இது பிரிக்குது ஆக்சுவலா. ஆனா என்ன ஆயிடுச்சு பாத்தீங்கன்னா மிஸ் கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்கும். அதாவது C2 C1 இது சோ இதான் மிஸ் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆக்சுவலா. சோ இப்போ இதுவும் கரெக்ட் ஆன்சர் கிடையாது, இதுவும் கரெக்ட் ஆன்சர் கிடையாது, இதுவும் கரெக்ட் ஆன்சர் கிடையாது. திஸ் இஸ் தி ஒன்லி ரைட் ஆன்சர். ஒரே ஒரு சிங்கிள் லைன் ரெண்டு கிளாஸையும் வந்து கரெக்டா பிரிக்கிறது ஒரே இது அப்படின்னா இந்த அப்போ ரெண்டு கிளாஸையும் பிரிக்கிற ஈக்குவேஷனை தான் நம்ம எடுக்கணும் இல்லையா சார்? ஆமா பிரிக்கணும். ஆமா கரெக்ட். அதான் செப்பரபிள். கரெக்ட். அதான் பவுண்டரி. இந்த டெசிஷன் பவுண்டரின்றது இதுதான். இந்த சிங்கிள் லைன் வந்து ரெண்டு கிளாஸையும் வந்து பிரிக்கும். ஓகே சார். தேங்க் யூ சார். தேங்க் யூ. Okay, so that's it for today. If you have any questions or